হাই এভরিওয়ান। আজকে আলোচনা করব অবজেক্টিভস এন্ড কি রেজাল্ট নিয়ে। অবজেক্টিভস এন্ড কি রেজাল্টস হচ্ছে যে আমরা যারা জিরা ইউজ করি বা প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট, সো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা প্র্যাকটিস। সো এটা নর্মালি কোয়ার্টার বেসিসে সেট করা হয়। এটা হতে পারে প্রজেক্ট স্পেসিফিক, হতে পারে টিম স্পেসিফিক, হতে পারে ইন্ডিভিজুয়াল, হতে পারে অর্গানাইজেশন স্পেসিফিক। আমরা একটু বিস্তারিত জানবো। সো উইকিপিডিয়া কি বলছে আমরা একটু দেখি। Objectives and key results is a goal-setting framework used by individuals, teams, and organizations to define measurable goals and track their outcomes. Okay. এটা হচ্ছে এক ধরনের গোল সেটিং ফ্রেমওয়ার্ক, যেখানে আমরা কিছু গোল সেট করতে পারবো, যেটা হতে পারে ইন্ডিভিজুয়াল বেসিসে, টিম বেসিসে এবং অর্গানাইজেশন বেসিসে, এবং এবং কিছু মেজারেবল কিছু গোল থাকবে এটা, যেটা মেজার করা যায় এবং যেটা আমরা পরবর্তীতে ট্র্যাক করতে পারবো। The development of OKR is generally attributed to Andrew Grove, who introduces the approach to Intel in 1970. Actually এটা অ্যান্ড্রু গ্রোভ নামে একজন ব্যক্তির মাধ্যমে এরা ইন্টেলের কাছে এটা পরিচিত হয়, মানে উনি অ্যাপ্রোচ করেন 1970 দিকে। সো এখন ওকেআরস আসলে কি আসলে এটা? OKRs comprise an objective, a significant, concrete, clearly defined goal. তো যে গোলটা ডিফাইন করা হবে, যেটা ভেরি ক্লিয়ার থাকে, এবং অবজেক্টিভের সাথে কি থাকবে, 3 to 5 কি রেজাল্টস। কি রেজাল্টস কি এখানে? কি রেজাল্টস হচ্ছে মেজারেবল সাকসেস ক্রাইটেরিয়া ইউজ টু ট্র্যাক দ্য অ্যাচিভমেন্ট অফ দ্যাট গোল। কিছু মেজারেবল সাকসেস ক্রাইটেরিয়া থাকবে, যে ক্রাইটেরিয়া গুলোকে ট্র্যাক করা যাবে অ্যাজ এ অ্যাচিভমেন্ট। গোলটার অ্যাচিভমেন্ট হিসেবে যেটা ট্র্যাক করা যাবে। তার মানে ওকেআরটা কি? ওকেআর থাকবে একটা ডিফাইন্ড একটা গোল থাকবে, আর সেই গোলের কারেসপন্ডিং কিছু কি রেজাল্ট থাকবে। কি রেজাল্ট থাকবে এমন যেগুলো মেজার করা যায়। Not only should objectives be significant, concrete, and clearly defined, they should also be inspirational for the individual, team, and organization that is working towards them. সো এই অবজেক্টিভস গুলা যে শুধুমাত্র কনক্রিট ক্লিয়ারলি ডিফাইন্ড করতে হবে তা না, এটা হতে পারে এমন যেটা ইন্সপিরেশন মিনস সামথিং, যেটা একটা অর্গানাইজেশন বা একটা টিম করতে চায় এবং যেটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট তাদের জন্য, মানে যেটা পুরোপুরি অ্যাচিভ করা নাও যেতে পারে, বাট মানে নিয়ারলি অ্যাচিভেবল এরকম কিছু, আহ, যেটা মানে একটা থাকে যে একটা ভিশন থাকে, বা যেটা আসলে অ্যাচিভ করা সম্ভব, এরকম কিছু যেটা nearly up to the mark, আমরা এভাবে বলতে পারি। Objectives can also be supported by initiatives, which are the plans and activities that help to move forward the key results and achieve the objectives. এটা হতে পারে এমন যে ইনিশিয়েটিভ টাইপেরও হতে পারে, বাট যেটা অবশ্যই অ্যাচিভেবল, যেটা যেমন এটা আমরা একটু পরে বিস্তারিত বলতেছি, যে কি রেজাল্ট শুড বি মেজারেবল আইদার অন এ 0 to 100% scale or with any numerical value, count, dollar amount, percentage, that can be used by planners and decision makers to determine whether those involved in working towards the key result has been successful. এখন কি রেজাল্ট আমরা কিভাবে মেজার করবো? এটা হতে পারে পার্সেন্টেজ আকারে, হতে পারে কোনো নিউমেরিক্যাল ভ্যালু, হতে পারে এটা ইয়েস বা নো বাইনারি ভ্যালু হতে পারে। সো এটা ডিটারমাইন করবে প্ল্যানার এবং ডিসিশন মেকারসরা, যে পার্টিকুলার কি রেজাল্ট সেটা কি হতে পারে। যেমন ফর অ্যান এক্সাম্পল, সাপোজ আমরা যদি একটা সাপোজ আমরা একটা স্পিচ রিকগনিশন একটা মডেল ই করতে চাই, ট্রেনিং দিতে চাই, এখানে আমরা কি রেজাল্ট করতে পারি যে এখানে ওয়ার্ড এরর রেট হবে 10% এর কম, এরকম। সো ঠিক কতটা অ্যাচিভ করা যায় সেটা। আবার হতে পারে যে ইয়েস আর নো টাইপের, যে আমরা একটা আমাদের একটা মিশন হতে পারে যে আমরা একটা চ্যাটবট বানাবো, চ্যাটবটটা যাতে ফাংশনাল হয়, তো এটা যাতে 80%, মানে আপ টু দা 80% যেটা ইউজারের কোয়েরি বুঝতে পারে, এরকম। এটা আমরা কত পার্সেন্ট করতে পারি, অ্যাচিভ করতে পারি।
So there should be no opportunity for gray area when defining a key result. So আমরা যখন একটা কি রেজাল্টকে ডিফাইন করব, তো এখানে আমরা গ্রে এরিয়াটা মেনশন করব না। So be no opportunity for gray area. So সো এখানে আমরা অপটিমিস্টিক থাকবো, সো যে হ্যাঁ আমরা এর কি রেজাল্ট অ্যাচিভ করতে পারি। সো এখানে হিস্ট্রি বলা আছে যে এন্ড্রু গ্রোভ, যিনি ইন্টেল এটি ইন্ট্রোডিউস করছেন, এবং বাই দা টাইম এটা গুগলের কাছেও যখন ইন্ট্রোডিউস হয় 1999-এ, ডোয়া ডোর অর সামথিং। সো তারপরে আইডিয়াটা ভেরি ইন্টারেস্টিং মনে হয় গুগলের কাছে, এবং গুগল এটাকে তাদের কালচারের সাথে সেট করে নেয়। সো ইটস অ্যাকচুয়ালি the idea took hold as OKRs quickly become central to Google's culture as a management methodology that helps to ensure that company focuses efforts on the same important issues throughout the organization. So it's some kind of management methodology because OKR এর যেমন 1975-এ জন ডোর, সো এটাকে ওকেআরটাকে আসলে আইমস ম্যানেজমেন্ট বাই অবজেক্টিভস নামে উনি এটা ইন্ট্রোডিউস করেন, লেটার এটা ওকেআর। সো অ্যাকচুয়ালি অন কাইন্ড অফ এটা ম্যানেজমেন্ট মেথোডোলজি। সো একটা বইও এখানে পাবলিশ করা হয়, যে ডোর পাবলিশ টু বুক অ্যাবাউট দ্য ওকেআর ফ্রেমওয়ার্ক টাইটেল মেজার হোয়াট ম্যাটার্স ইন 2018. Grove's simple but effective concept is explained by John Doerr in the book. সো গ্রুপের যে কনসেপ্টটা 1970-র দিকে ইন্ট্রোডিউস করে, সেটা জন ডোর যে উনি এইভাবে এক্সপ্লেন করে, দি কি রেজাল্ট হ্যাজ টু বি মেজারেবল বাট এট দ্য এন্ড ইউ ক্যান লুক অ্যান্ড উইদাউট এনি আর্গুমেন্টস, ডিড আই ডু দ্যাট অর ডিড আই নট ডু দ্যাট, ইয়েস আর নো, সিম্পল, নো জাজমেন্ট ইন ইট। ওকে, কি রেজাল্টটা মেজারেবল হইতে হবে, বাট এট দ্য এন্ড ইউ ক্যান লুক অ্যান্ড উইদাউট এনি আর্গুমেন্ট, এবং এটা যাতে শেষে এটার উপর মানে এটা বোঝা যায় যে উইদাউট এনি আর্গুমেন্ট, দ্যাট এটাকে আমরা করতে, ডিড আই ডু এটা কি করতে পেরেছিলাম, দ্যাট অর ডিড আই নট ডু দ্যাট, ইয়েস অর নো, নো, সিম্পল, কোনো এখানে জাজমেন্ট থাকবে না, নো জাজমেন্টস ইন ইট। সো লেরি ফেস, গুগল আর সিও, সিও অফ অ্যালফাবেট, যিনি গুগলের ফাউন্ডার, কো ফাউন্ডার, উনি ওকেআর কে ক্রেডিট দিয়েছেন এভাবে, দ্যাট ওকেআরস হ্যাভ হেল্প লেড আস টু 10x growth many times over. They have helped make our crazily bold mission of organizing the world's information perhaps even achievable. They have kept me and the rest of the company on time and on track when it mattered the most. So OKRs যেটা আসলে গুগল কো 10 টাইমস গ্রোথে হেল্প করছে, এবং যেটা আসলে থ্রু আউট দ্য অর্গানাইজেশন একটা এক ধরনের অন কাইন্ড অফ অন ট্রাকে রাখতে সাহায্য করেছে। সো দেন ওকেআরটা অ্যাকচুয়ালি বিভিন্ন অর্গানাইজেশন, বিভিন্ন কোম্পানি ইউজ করে আছে। সো বেস্ট প্র্যাকটিস কি আসলে, so Doe recommend that a organization target success rate for key result be 70%. A 70% success rate encourages competitive goal making that is meant to squash workers at low risks. সো এটা মিনস যে আমরা যে ওকেআরটা সেট করবো সেটা যদি অ্যাটলিস্ট 70% কি রেজাল্টও আমরা পাই, তো দ্যাটস অলসো ইটস লাইক fine. If 100% of the key results are consistently being made, the key results should be re-evaluated. So যদি আমরা দেখা যায় যে আমরা 100% কি রেজাল্ট অ্যাচিভ করতে পারছি, তো এটা বারবার, সো এটা শুড লাইক এটাকে রি-এভালুয়েটেড করা উচিত। সো আমাদের এভাবেই গো কি রেজাল্ট গুলো সেট করতে হবে, যেটা লাইক অ্যাচিভেবল, বাট there should be some like something difficult to achieve but achievable. So organizations should be careful in crafting their OKRs such that they do not represent business as well
since those objectives are by definition non-action oriented and inspirational. Words like help and consult should also be avoided as they tend to be used to describe vague activities rather than concrete measurable outcomes. So OKR সেট ক্রাফটিং করা মানে ওকেআর গুলা সেট করা এটা অ্যাকচুয়ালি ডিরেক্টলি বিজনেস রিলেটেড না ঠিক বা ইটস লাইক বা নট অ্যাকশন ওরিয়েন্টেডও না এটা ওয়ান কাইন্ড অফ লাইক like those objectives are by definition not action oriented and inspirational. It's a kind of এক ধরনের like গোল একটা গোল থাকবে এবং গোলের কিছু কি আউটকামস তা ভেরি সিম্পল। ওকে, সো ক্লিয়ার ডিফাইন গোল থাকবে, কিছু এটা অ্যাকশন ওরিয়েন্টেড কোনো প্ল্যান থাকবে না বা লাইক when coming up with the key result, it is also recommended to measure leading indicators instead of lagging indicators. Leading indicators are really measurable and provide organizations with an early warning when something is not going right, so they can course correct. Conversely, lagging indicators are those metrics that cannot be attributed to particular senses and so prevent organization from course correcting in time. সো যখন আমরা কি রেজাল্ট গুলা মেজার করব তো তখন আসলে লিডিং ইন্ডিকেটরস গুলাকে ফোকাস করা উচিত। সো লিডিং ইন্ডিকেটরস লাইক এটা প্রোডাক্ট পিপল লাইক তাদের কাছে এটা ভিজিবল। সো সো এটা অ্যাকচুয়ালি যখনই আমরা ওকেআরে লিডিং ইন্ডিকেটর দিয়ে মেজার করব তখন আসলে মানে এগুলো ডিফাইন হয়ে যাবে, ক্লিয়ার হয়ে যাবে যে কোথায় কোথায় আমাদের ইমপ্রুভ করতে হবে বা কোথায় আসলে সমস্যা আছে, রাইট ডিরেকশনে যাচ্ছে কিনা, সেগুলো আসলে লিডিং ইন্ডিকেটর যেগুলো ওগুলা বলে দেয়। বাট ল্যাগিং ইন্ডিকেটর যেগুলা, তো এগুলো আসলে পার্টিকুলার চেঞ্জকে আসলে ডিটেক্ট করা সম্ভব না, পার্টিকুলার চেঞ্জ। সো এটা আসলে ডিসিশন নিতে হয়তো হেল্প করবে না। So Ben Lamorty, author of OKR's field book, suggests 5 best practice for OKR courses. So less is more. Define a small set of OKRs. So like অনেকগুলো OKR সেট না করে আমরা কিছু স্পেসিফিক OKR সেট করবো, সেটা ভালো। Crawl, walk, run. Deploy OKRs piecemeal. Begin with pilot teams rather than a full-scale deployment across an entire organization. In the first cycle, emphasize learning about OKRs. Reserve the second cycle to explore how best to scale the program. So crawl, walk, run, it actually হচ্ছে এরকম যে ফার্স্টে আমাদের deploy OKRs piecemeal. So begin with pilot teams rather than a full scale deployment across the entire organization. In the first cycle, emphasize in learning about the OKRs. So এটা মনে হইতে পারে এরকম যে শুরুতে মানে OKR গুলাকে একসাথে সবকিছু লাইক begin with pilot teams rather than a full-scale deployment across the entire organization. তো পুরো OKR গুলো একসাথেই না করে আলাদা আলাদা করে হয়তো মানে এগুলাকে এক্সিকিউট করা ভালো এরকম কিছু। সো প্রথমে হচ্ছে যে লাইক প্রথমে দেখতে হবে যে আসলে আমাদের অল্প কিছু, যেমন সাপোজ আমাদের এরকম হয় যে আমি একটা সার্ভিস আমি হয়তো 1 লাখ ইউজারের জন্য ডেপ্লয় করবো। তো ওটা হয়তো এমন হতে পারে যে আমি প্রথমে 5,000-এর জন্য ডেপ্লয় করে দেখলাম কেমন কাজ করে, তারপর ওখান থেকে কিছু লার্নিং আমি পুরা সবার জন্য ডেপ্লয়, এরকম কিছু হতে পারে। Outcomes, not output. This is very important. Write key results that mostly reflect outcomes rather than that output. So ওকে গুলো এমন হইতে হবে যেখানে আউটকাম বেসিসের as key result গুলো আমরা যদি write key results that mostly reflect outcomes, not rather than output, amount of work delivered. So কতটুকু কাজ করেছি আমরা বা কতটুকু, ইটস ইম্পর্টেন্ট কতটুকু সাকসেস হয়েছে সেটা মানে। তারপর OKRs are not everything. So write OKRs that reflect the most important areas to make measurable progress rather than attempting to reflect everything you do.
Distinguish OKRs from tasks and health metric. Health metric are monitored and important to track, but unlike key result, they are not the focus of near-term goal improvement. সো ওকেআর সবকিছুই না, ওকেআর গুলো এমন ভাবে সেট করতে হবে যেটা আসলে সবকিছু রিফ্লেক্ট করে না, যেটা আসলে ইম্পর্টেন্ট কিছু পয়েন্ট, লাইক একটা গোলের স্পেসিফিক কিছু পয়েন্ট থাকবে যে আসলে ওই জিনিসগুলো যদি আমি অ্যাচিভ করতে পারি তো ওভারঅল আমার গোলটা অ্যাচিভ করা হবে, এরকম কিছু থাকবে। সব সব জিনিসটা আমরা ওকেআর নিয়ে আসবো না। যেমন যেমন আমাদের যেমন ফর অ্যান এক্সাম্পল, লাইক আমরা যদি এরকম করি যে আমরা একটা সার্ভিস রান করবো, যে সার্ভিসটা আসলে যেমন বাংলাদেশের সব মানুষের হেলথ ডাটা নিয়ে আমরা রেকর্ড করে রাখবো। সো এখানে আমি কোন সার্ভার ইউজ করব, কোন ডাটাবেস কিভাবে করব, বা সেটা কেমনই দেবে, ম্যাটার। বাট ফিচার লেভেলে আমি এটা করতে চাই, এটা আমি কত পার্সেন্ট পারবো, দ্যাটস ইম্পর্টেন্ট। কিভাবে করব, দ্যাটস নট, শুড নট বি ইনক্লুডেড ইন ওকে। Okay, then OKRs were only typically set at the individual team and organization level. However, most organizations no longer define OKRs for individual contributors, as the OK tend to like a task list and leading to conflating OKRs with performance review. So OKRs as a company team and individuals were inspired by the 2014 Google Venture workshop recording, in which explained that OKRs exist at three levels. Subsequently, November 27, six skip individual OKRs altogether. Younger, smaller companies, they are redundant, focus on company and team level OKRs. So এখানে লাইক OKR এর কিছু ক্রিটিসিজম আছে, OKR ইজ গুড অর ব্যাড, বা এটা সে স্মল কোম্পানির জন্য সুইটেবল কিনা, বিগ কোম্পানির জন্য সুইটেবল কিনা, মাল্টি লেভেল ওকে কিনা, দিস কাইন্ড অফ থিং। সো OKR মধ্যে আরো কিছু ফ্রেমওয়ার্ক আছে, লাইক অবজেক্টিভ, গোল, স্ট্র্যাটেজিক এন্ড মেজার, OGSM, এরকম। সো এখন আমরা একটু দেখি, লাইক আমরা আরেকটা সাইডে একটু করে দেখি কি আসলে। তো এখানে OKR stands for objective and key results. OKRs are effective goal setting and leadership tool for communicating what you want to accomplish and what milestones you have need to meet in order to accomplish it. Was leading organizations. Okay, so এখানে যেটা এই যে এখানে ওরা যেটা বলছে যে results benchmark and monitor how we get to the objective, আমরা কতটুকু অবজেক্টিভটাকে লাইক অ্যাচিভ করতে পারতেছি। ইফেক্টিভ OKRs are specific time bounded and aggressive yet realistic. Don't kind of aggressive like এটা লাইক 100% নাও হইতে পারে, most of all they are measurable and verifiable. You either meet a key result requirements or you do not. This is no gray area, no room for doubt. At the end of the design typically a quarter, we do a regular check and grade the key results as fulfilled or not. Okay. Where an objective can be long-lived, rolled over for a year or longer. Key objectives, key results evolve as the work progress. Once they are all completed, the objective is achieved. Okay. How to write an OK? OK টা আমরা কিভাবে write করব? So এখানে কিছু আছে যে OKRs are typically written with an objective at the top and 3 or 5 supporting key results below. They can also be written as a statement. I will as measured, I will objective as measured by key result. For example, I will fix the website for the vast majority of people as measured by 7 out of 10 people being able to get through a 1 second response time and 1% error rate. সেটা বলতেছে যে ওয়েবসাইটটাকে আমি ফিক্স করবো এমন ভাবে যাতে 10 জনের ভিতর 7 জন লোক এটা কি করতে পারে, গো থ্রু করতে পারে, লাইক রেসপন্স টাইম হবে 1 সেকেন্ড এন্ড এরর থাকবে 1%। সো এখানে আরো কিছু বলছে যে an objective is what you want to accomplish, কি আমি অর্জন করতে চাই, আর কি রেজাল্ট আর how will accomplish it, কি রেজাল্ট স্পেসিফিক, কিভাবে আমরা আসলে অবজেক্টিভ অ্যাচিভ করবো তার কিছু ক্রাইটেরিয়া থাকবে, কিছু ইভালুয়েশন মেজার কিছুই থাকবে, ইনফরমেশন। সো ওকে, মেথোডোলজি
এখানে যেটা আমরা আগে আলোচনা করছি, এখানে OKR কিছু এক্সাম্পল আছে, সেটা আমরা একটু দেখি। লাইক এখানে যদি বলি দি সিটি অফ, সো সাই, সো নিউ ইয়র্ক একটা সিটি রিসেন্টলি সেট দ্য অবজেক্টিভ টু অ্যাচিভ fiscal sustainability. Fiscal sustainability is a great goal, but it has to be measurable. That is why uses objectives and key result when written out. OKR look like that. Achieve fiscal sustainability. So এখানে এই যে গোলটা অ্যাচিভ করতে গেলে এখানে তিনটা কি রেজাল্ট আছে। রিডিউস দ্য জেনারেল ফান্ড বাজেট ভেরিয়েন্স ফ্রম 11 to 5%। সো জেনারেল ফান্ড বাজেটের ভেরিয়েন্সটাকে আমরা রিডিউস করব, মানে এখন 11 থেকে 5% নিয়ে আসতে হবে ফান্ড বাজেটটা। Spend 90% of authorized capital project dollars by the end of the fiscal year. Spend 95% of grant dollars for grant from prior fiscal years. So 90% আমরা authorized capital like spend করবো। Okay, so এখানে Allbirds, so another example, Allbirds is a popular clothing company known for their sustainable footwear. They have a mission to make better things in a better way. As a part of their commitment to sustainability, they decided they wanted their shoes to be carbon neutral. So they write, okay, create the lowest carbon footprint in our industry. এখানে সাপ্লাইস, এখানে এটার জন্য তার কিছু কি, সো কি রেজাল্ট সেট করছে। সাপ্লাই চেইন এন্ড শিপিং ইনফ্রাস্ট্রাকচার 100% জিরো ওয়াস্ট। সাপ্লাই চেইন এন্ড শিপিং ইনফ্রাস্ট্রাকচার 100% জিরো ওয়াস্ট। Pay 100% carbon offset for calculated carbon dioxide emissions. 25% of material is compostable. 75% of materials is biodegradable. OKRs can work throughout an organization and do not need to be top level. Let's look at the example of a team-specific department OKR. Say that the development team at a museum is looking to grow its membership base. They have realized that the way they have been approaching membership are outdated and do not uh, appeal to a new generation of museum. This they could use OKR. Attract younger, more diverse season ticket holders. So যেমন একটা OKR হচ্ছে that say that the development team at a museum development team is looking to grow its membership base. তো এটাকে তারা কি করতে চাচ্ছে, মেম্বারশিপ বেসটাকে বাড়াতে চাচ্ছে। দে হ্যাভ রিয়েলাইজ দ্যাট, তারা রিয়েলাইজ করছে যে দি ওয়ে দে হ্যাভ বিন অ্যাপ্রোচিং মেম্বারশিপ আর আউটডেটেড। যারা যেভাবে আসলে মেম্বারশিপের জন্য অ্যাপ্রোচ করতেছে মানুষজনকে, এটা আসলে আউটডেটেড, এটা কাজ করতেছে না নতুন জেনারেশনের জন্য। সো তাদের এখানে OKR এর অবজেক্টিভ কি, অ্যাট্রাক্ট ইয়ঙ্গার মোর ডাইভার্স সিজন টিকিট হোল্ডার, টু ইনক্রিজ আওয়ার 30 under 30 membership enrollment by 100%. মানে 30,000 তাদের $30 মধ্যে দিয়ে এনরোলমেন্ট করে। Land mentions on the account of 5 local Instagram influencer get 25% response rate or from a direct mail campaign to diverse zip codes. 25% যাদের রেসপন্স পাওয়া যায় ফর্ম এ ডিরেক্ট মেইল ক্যাম্পেইন থেকে টু ডাইভার্স ডিফারেন্ট জিপ কোডে, যাতে আমরা যতগুলো মেইল করা হবে মেইল ক্যাম্পেইনে 25% রেসপন্স পাওয়া যাবে। অ্যাট্রাক্ট 25 নন মেম্বার্স পার মান্থ টু লাইভ পার্টি স্টকস। 75 জনের মতো অ্যাট্রাক্ট 75 জনের মতো নন মেম্বারকে অ্যাট্রাক্ট করতে হবে লাইভ পার্টিসিপেট টক শোনার জন্য। এরকম যে এই জাস্ট এটা এই অবজেক্টিভটা ফুলফিল করার জন্য এই কি রেজাল্ট গুলো থাকলে আসলে এগুলো যদি আমরা 100% বাইরের কাছে কভার করি তাহলে অবজেক্টিভটা মানে হবে অ্যাচিভেবল হবে। Some people have also even found success setting personal OKRs. Here is an example written by someone who want to run a 10K in under
50 minutes by June. Go for a run 3x week for at least 30 minutes. Increase distance of run by 10 kilometer in under 30 minutes by June. Like some people have even go for a run 3x per week for at least 30 minutes. Increase distance of run by 1 mile every week. Increase mile speed by 5 seconds every week. So এরকম কিছু ওকেআর সেট করছে, পার্সোনাল ওকেআর, যে 10 কিলোমিটার দৌড়াতে চায় আন্ডার 50 মিনিটের মধ্যে, তো সে কিছু গোল সেট করছে লাইক গো ফর এ রান 6 per week for at least 30 minutes. Increase distance of run by 1 mile every week. Increase mile speed by 5 seconds every week. So OKR তিনটা ক্যাটাগরি হতে পারে. What are the types of OKR? So OKRs can fall into three categories: committed, aspirational, or learning OKR. Committed OKRs are like their name suggested, commitments. When graded at the end of the cycle, a committed OKR is expected to have a passing grade. Aspirational OKRs are something called stretch goals or moonshots. The pathway to an aspirational OKRs is expected to be walked since no one has even gotten the before. They also may be long term and live beyond an OKR cycle. When we transfer between team members to expressive, so expression content of যে জিনিসটা আসলে করা হয় না আগে, বা যেটা আসলে এক্সপিরিয়েন্স নাই বাট মানে প্ল্যান আছে বা করা যাবে এরকম কিছু। লার্নিং ওকেয়ার্স আর ফর লার্নিং সামথিং নিউ ইজ মোর ভ্যালুয়েবল আউটকাম ফর দ্য সাইকেল। মানে যখন লার্নিংটাই আসলে একটা কাইন্ড অফ বেসিক, সেটা ইফ এ টিম ইজ নট শিওর হাউ টু প্রসিড দিস কুড স্ট লার্নিং ওকেয়ার দ্যাট answer what is the most important thing you are trying to learn in the next 90 days. The results can be inform a related commitment or aspirational OKRs in the next cycle. So এখানে আরো কিছু জিনিস আছে like top down or bottom down OKRs. So aside from understanding those three fundamental categories of OKRs, you might also consider whether you want to set objectives from a top down or bottom up. Top down OKRs are all known as cascading OKRs, are objectives set by top level company leaders that flow downwards to department head manager and individual employees, which take ownership of specific results supporting the high level objective. When top-down OKRs are great for aligning team around ambitious organization. Bottom OKRs are time for project across company. So top-down OKR গুলো আসলে কোম্পানির উপর লেভেল থেকে সেট করা হয় এবং এটার কি রেজাল্ট গুলো আসলে অ্যাজ এ টিম বা ইন্ডিভিজুয়াল যেটা রেসপন্সিবিলিটি নেয়, সো এরকম। আর বটম আপে যেখানে এমপ্লয়ি সেট করে OKR across the company level. Personal OKRs, sitting OKR consider how using the OKR methodology in a personal life. Personal OKR টা একটা পার্সোনাল অ্যাচিভমেন্টের জন্য এটা ইউজ করি। So OKR benefit কি আসলে? So OKRs provide many benefits including clarity, enhanced communication, and a coherent, transparent organization like a strategy. So focus OKRs allow to a team to rely behind a small set of carefully chosen priorities. Alignment OKR provides a method for an interior organization to align its goal at every layer with its top-down priorities and with its ultimate purpose. So focus, alignment, commitment. OKRs demand a level of collective commitments from the parties involved to choose and stick to agreed upon priorities. Okay, tracking. OKRs allow a team or organization to track their progress toward a goal and know earlier when to change tactics. So tracking করা যায় এটা spacing empower team to set goal that is falls behind business as usual, makes significant meaningful change. So common OKR mistakes: writing OKRs is a skill that takes practice and time to develop. Every set of OKRs should incorporate feedback from within the organization and undergo multiple check and draft.
তো আমরা যখন একটা ওকেআর যখন রেডি করতে হয়, এটাকে মানে বিভিন্ন মানে রিভিউ করতে হবে, এটাকে চেক করতে হবে, এবং মাল্টিপল মানে একবারেই ওকেআর লেখা যাবে না, এটাকে মানে এটা রিভিউ করতে হবে, চেঞ্জ করতে হবে, বা এটার মানে অ্যাপ্রুভাল লাগবে যে হ্যাঁ অ্যাভয়েড বিজনেস। দেয়ার আর ফিউ কমন মিস্টেকস টু অ্যাভয়েড when writing OKR. Avoid business as usual. OKR should aim for change above mentioning the status. OKRs is KPI. OKRs are more than just KPIs, key performance indicators. They are measure change whether KPIs are measure the health. So sandbagging. OKRs are meant to stress the team and the success should not be a given. OKR grading. OKR are meant to be tracked regularly and graded at the end of cycle. মানে এটা গ্রেডটা লাস্টে করাই ভালো, লাইক but track regularly track there are multiple method for grading. Okay, yes or no, did you meet it or did not you? Most organizations prefer a bit more detail in grading, so will use a red, yellow, green system. Where red means we failed, yellow means we made progress, and green means we met our goals. So এখানে yes no বাদে এভাবে করা যায়, red, yellow, green. So এখানে we failed, we made progress, we meet our goal. তিনভাবে goose grading method provides the more details, use a percentage to give each key result a number score at the end of the cycle. The average is the scores of the key results to determine that objective's overall score. Okay, and total key result স্কোরটাকে অ্যাভারেজিং করে ওভারঅল স্কোর অবজেক্টিভ সেট। ওকে, তো ওকে জিরা তো ওকে আর আছে, ইন্টিগ্রেশন আছে জিরাতে। তো ওকেটা যদি আমরা দেখি কিভাবে করে, এটা হচ্ছে ওকে আর এরকম। এই যে এখানে কি এরকম ওকে আর সেট করা যায়, ওকে ডোমেইন লেভেল, ইন্ডিভিজুয়াল, কোম্পানি ওয়াইড। তো আমরা যদি ইন্ডিভিজুয়ালে চাই, তো এরকম নাম এন্ড কি রেজাল্ট, নেম কি রেজাল্টস, কি রেজাল্টে কি রেজাল্ট থাকবে, ডেসক্রিপশন। তো অবজেক্টিভস এর সাথে কি রেজাল্ট ডেসক্রিপশন থাকবে, এবং এখানে ইন্টারভেল লেভেল চলার সাথে একটা থাকে ভ্যালু ইন্ডিকেটর থাকে। ওকে, এরকম এরকম যে কি রেজাল্টের নাম থাকে, একটা ইন্ডিকেটর থাকে, একটু বাইনারি হতে পারে, নাম্বার হতে পারে, পার্সেন্টেজ। ওকে, থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। সো অ্যাকচুয়ালি so OKR setting is actually a practice. So আমরা যদি এটা if we do a lot of practice then we can be expert to setting OKRs for team, individuals, also for organization.